talked about issue right now is the homecoming of Jammeh, or the declared homecoming of former President Jammeh, triggered a whole lot of reactions among Gambians, including the president himself. Wax na ci weekend bi jàpp na ne Jammeh yàgg na tàggu te dafay wax rek, but fu ñu bëgg a ñëw ak yow mooy about the security implication if Jammeh should return in this country. Loolu ndax mun naa indi any security consequences and all that. But first, bi nga déggee Jammeh di declare on a WhatsApp audio ne dina ñëw back home in the November this month, on a psychological standpoint, na nga jàngatee loolu his statement or announcement bu mu def. Waaw jërëjëf Kante jërëjëf Goana maa la nuyu di nuyu Gambian si yëpp. Xam nga mbir mi ni ma ko gisee mooy président Barrow moo tax Yahya Jammeh yëpp Gambian si moo tax Yahya Jammeh still think ne sax moom Gambia. Understand nga because soo ko xoolee from a psychological standpoint yow koo xam ne ni mun la war a ñaan pour mu ñëw si dëkk bi koo xam ne ni mu ngi war a naxante yow pour mu ñëw si dëkk bi pour mu ñëw si laa direct ba mu laa wax naan saa su ma la ko fekkee head of state because li xew mooy xam nga moom when he went in bed with Jammeh da ngaa gis ne he wasn't thinking about today and Gambia li mooy suñ problem all we think about is our personal interest so dem na ñëw na daal loolu lu moo wax noonu loolu dafa des si Barrow rek président Barrow okay and Yahya Jammeh can be stopped and obviously pour won ko ne moom fu mu nekk rek I think he's delusional because man dafa foog ne Gambian bi Gambia is still the same way moom bu mu fi jógee and su nekkee ne crowd bu moo jël moo ko na and moom dafa sonal boppam rek and again from a psychological standpoint so gisee mu ngi def lii mistake moo def mooy dafa foog ne he still got people within Barrow's government and he might but at the same time he also could be played because soo ko xoolee moom time bu nekkee fii noonu la doon jàppee ñu doon ñëw pour coup because Gambian so ko gisee even in every sector you go to pretty much almost every sector and I gis ne so gars yi mun nañ laa yu suñu xamee ne mun nañu am dépassé yow dañ laa feed information boo xam ne nii léegi-léegi it's wrong wala léegi-léegi ñu jox la yax yi as long as money is coming waaye fekk ñoom tamit ñu ngi relay information to the president so noonu loolu la war a xam rek and tamit na understand ne ñan ñoo ko fi génnee the same people ñu nekk within his administration ñoom ñoo dimbale Gambian si ñu génne ko fii by burning down the political bureau moo nekk jineen ñu ko waroon a saanel fa mu nekkoon so dem na ñëw na daal he is delusional but at the same time I think President Barrow needs to step up more former President Jammeh ne enough is enough because these threats dafa yàgg man okay well Jammeh bu mu doon def declaration in his WhatsApp audio dellusiwaat na ci agreement bi li tax mu génn and at that moment according to him one of the reasons li tax mu dem even during the negotiation ECOWAS mission bi dañ ko ne coalition government bi ñu ne they could not feel comfortable moom mu nekk ci dëkk bi because he had at that time he was fellowship and also military bi am na ci influence and all that or the security I should say and with all that some people are saying Jammeh is homesick and all that so he's coming back if su fekkee ne war nañu moom bëgg naa ñëw nañ ko bàyyi mu ñëw but su ñëwee dañ ko war a arrest from the airport to mile 2 but again some people believe ne bu fekkee ne Jammeh loolu xew na it could trigger some reaction among some Gambians or maybe even in the security what is your view on that ndax feel na ne Jammeh su in case ñëw na dañ ko war a arrest maybe we'll ñëw dana ñëw ci legality bi later on but based on what people are saying what is your view on that ne Jammeh buñ ko jàppee sax mun naa tax reaction and both from the people who loved him his sympathizers or supporters and maybe even in the security as well there's people who still love Jammeh waaw loolu dafa des si leaders ne si security sector bi xam nga like I said people like Jammeh am na ni nga demee moom di ko régler psychologically emotionally physically
Why gis nga wax yi ñoo wax yi moo tax mu gën a am boos because Yahya Jammeh soo ko xoolee time mu doon génn fii nu mu doon ñaanee nit ñi ne no witch hunt and all of a sudden now mu foog ne dafa compromise da nga yàgg naa ko wax fii ne he compromised Barrow's administration moo tax mu am this fit sax pour wax at least he think he compromised Barrow's administration waaye lu ma ko xamal rek mooy ne I think ne tamit mu ngi nax boppam because su waree ñëw tey si dëkk bi again dafa depend on suñ security leaders yi rek nga la ñoo mappé out operation boo xam ne nii loolu yëpp nañ ko control moo tax ñu ne security moo tax ñu ne da nga analyse anticipate the situation on that nga put in place nga make sure ne su nekkee mu ngi ñëwee yoon bi wala dafa su nekkee ndiñam yi tamit ni la ñoo def nga try make sure ne gaada as much intel you could to make sure stay able to go ahead. Man, based on my analysis, Jammeh su ñëw du nangu du ñëw straight su ñëw dañ ko it could be sax mu si biir dëkk bi because mu ngi yóbbaale woon xaalis mun naa dem change piisam bi and things like that. So people like Jammeh Jammeh ñi ñemewul nekk ku ñeme. So daf dee génne dina rek waaye nekkul di jëmee so am na ni nga demee moom rek di nga ko régler waaye dem na ñëw na to answer your question non pour mu ñëw create chaos si dëkk bi loolu dafa fekk président Barrow ñu nekk si booram xamuñ naka la ñoo ronee dëkk bi ba nga xam ne Yahya Jammeh nañ ko teg place am even though su nekkee ne am na people within the government sax he could still be controlled like I said dafa des rek ñoom seen xam-xam fan la am si wàllum pour mun a control people like Jammeh definitely but I don't see any problems ne dina war a happen su nga xam ne liggéey bi ñoo def. Yeah, talking about President Barrow in fact ci sukkutarale bi nee na ne Jammeh su dafa war a xam ne moom he is the commander in chief of the armed forces ni Jammeh nekkee woon ni mu ko nekkee woon ci jamono jooju so Jammeh dafa war a xam loolu lan la mean what that entails and all that so in essence are you trying ndax mun nañ jàpp ne président Barrow mu ngi bugg a woon ne président Jammeh it su fekkee ne dafa bugg a ñëw na xam ne doole bu mu amoon amatut ko moom tey moom mooy yore doole bi nga xamante ne moom la yore woon ci 22 years as president of this country. Well, President Barrow, sir, with all due respect to him, he is not even sure whether I'm not Ole Bobo. Yeah, he could be commander-in-chief on paper, but then people behind him will support. Right? Like for example, all of Zambia and other countries recently, ñoom seen own generals ñoom ñoo turn against them. Bu gaa yi gisee public bi génn. So he needs to be careful. It all depends on how he's been treating his people. So moom tamit na bàyyi xelam rek bu mu ne rek am commander in chief without knowing what's going on within the military. Because mom, based on especially swing experience bi ak mom in Basse swing operation boobu noonu gis ne moo waxee nga xam ne kii dañ ko dee jox misleading information. Dañuy ñëw wax ko lu ko neex rek waaye xamul luy tax si ground bi and not only that tamit xoolal bu mu génnee tamit di wax ne maalo lii laa jar moo laa woon ne people ñu mu yaakaar pour ñu jox ko intel or intelligence ñooñu they don't even vet information before they even brief him like for example Ousainou Bojang's case ku mel ni national security advisor bi mu dem di ko brief on information boo xam ne moom vetut ko because dafa yaakaar ne rek xaaral ma gaaw njëkkalantu one president I'm doing my job at the end of the day lu mu def it was an embarrassment you would agree if you would agree xam nga so things like that kenn nekkul di ko jox correct information so bu mu just rely on the information that he's receiving our intelligence network in the Gambia I'm sorry to say this is whacked because they don't trust each other. Everybody is out for pretty much almost everybody is out for their pocket. Kuneka is doing, is basically working for themselves. So I am ñoo xam ne ni ñoom la war a yaakaar ci security sector bi ñooñu they are looking out for themselves. So at the end of the day pour mu toog di wax ne he is the commander in chief di ko di dóor dina moom tamit he needs to be careful. Okay.
because am na yu bari mu ngi xew si government bi moom sax xamu ko. I can guarantee you that yu bari mu ngi xew si administration am bi moom sax xamu ko ñu bari ñu ko sabotage within his administration moom sax xamu ko because of misleading information being fed to him. If he disagrees, I can analyze so many examples here, but I'm not going to do that for security reasons. Yeah. But I want him to be careful too. Okay, all right. That's quite very interesting. Again, ci ñëwi Jammeh bi ba léegi, on legal terms or on legal grounds, am nañu jàpp ne former President Jammeh dafa am immunity. mooy bu ñëwee rek waruñ koo mun a arrest noonu yóbbu ko mile two. But for some reason, because of luñ ko tuumal, he has been accused of doing so many wrong things during his time as president. So for that reason, especially lu xew ci TRRC bi. But with all that, people are saying Jammeh also need to be heard. He should be given that opportunity pour ñu dégg moom tam his side of the story. So do you think on legal terms am nañ any grounds pour mun a hold him accountable if he should come back anytime soon as he have proposed? Yeah, definitely. My idea, I'm new one immunity based on the 1997 Constitution. I'm a Constitution with I'm a Gambian, limousine problem. I can swing criminal court here, criminal court except for president, anyone, right? So with all these allegations, the Yahya Jammeh incriminating videos, sitoyam bi from there nalagasula, and then people are being killed and buried. So all those contributing factors, because court will know that. So many proof anything beyond a reasonable doubt, are going to court. So therefore, he has many questions to answer. Obviously, they will have legal grounds to arrest him and investigate the issues, and then also give him chance to fight in court. So section, I believe section 22, chapter 11 of our criminal offense, criminal code more time even criminal code when you go amend, but basically the same thing. Subsection 1 to make a complaint about a crime being committed. Officers they are obligated to go investigate. So upon investigating, if there is no further evidence to show Kukumogo death, then go by immediately. Then subsection 2, upon investigating, and you have reasons to believe he'll go to Mogo death, you can arrest that person. So yes, they can use that section and arrest him pending investigation. So, but then within that 72 hours, then go on a charge. But as far as I'm concerned, if I was there, I would definitely arrest him. Okay. Because of the fact that not only people are accusing him, but there are so many incriminating evidence. What kind of nonsense is that? All right. Niko President Barrow waxe mu ne tàggoo Jammeh bi yàgg na so buy ñëw na ñëw rek léegi finally mu ne ku bugg a dem tamit doo tef tàggu yu bari but talking about the arrest ML masi ñoom ñang ak ñeneen yi dañ gom ne loolu baaxul ci dëkk bi security wise Jammeh cannot suñ ko arresté sax bi ñu yóbbu ko mile to loolu mun naa trigger something even wala fu munta nekk so others believe sax even atte ko ci dëkk bi might not be something feasible or good for this country. La nga gisee loolu tamit. Man laa wax de suma fa nekkoon laa wax de. Sorry? That won't be an issue. Gis nga Mr. Kate Gambia soo gisee ne mu ñëw dem kanam doon gis leader boo xam ne dafay bëgg a def dara sax mu ne xëy su ma defee lii dañ maa liggéey su ma defee lii dañ maa sika bul def lii kii dafa garaaw de waaw you bleed I bleed so if you're given a job especially ñoom ñu nekk suñu security force bi your loyalty is to the constitution and the interest of the country waaye yow soo fa nekkee su ma demal lef ma dem lef comme police yi ni ñu njee def ordre bi si kaw la jógee
yow xam loo na yow find out loo na that order is lawful or not or unlawful. xam nga loolu yaa nga na Gambia. So if you have people like that in the Gambia ñoo xam ne training leen mentally and psychologically waxuñ gaay di do's and don'ts. Dafa nekkuñ di hold gaay accountable like so da nga gis ne there's a higher probability ne ñoom si boppam ñoom ñoo create problems because yow naka ngay nangoo benn nit mu ñëw threatening the whole country even though mu ngi am supporters xanaa UDP amuñ ay supporters. Yahya Jammeh dafa ëpp UDP supporters. UDP tey su leen neexoon mënuñoo yéen a def lu ñoo def but naka ngay mën nañoo control the country right now no moo tax ma ne there is a way you can legally and lawfully control the nation. Yi sa waruñ ko entertain waaye soo amee administration boo xam ne or security sector boo xam ne ni ñi ngay worry about su ma defee lii ñi la ñoo wax su ma laajee lii la ñoo wax they are only worried about comme di dal seen kaw nit ñi illegally waaye maa si ñoom Jammeh yi ñëpp ñi ngay wax so dem na ñëw na daal dafa am na yu bëri tamit nekkuñ di ko wax they cannot just come out and say ne ñoom tamit li leen pare Jammeh loolu tamit we have to consider that ñi ngay bàyyi Jammeh mi ngay wax ba mu dugg si dëkk bi loolu tamit mu si so am naa si ñoom yaakaar 50% almost si ñoom yaakaar 50% because the reason why comme sa correction bii nii we need to get out of that mindset. Okay. te su ñëwee dafa def lii because ñu ko jox boos na ñëw rek weewe bi yëpp si lamba ji. weewe bi yëpp si lamba ji na ñëw. Okay. November la wax. I was going to ask you, sir. Yeah. On a final note, I was going to ask you ndax foog nga ne sax Jammeh dina dégga pare na pour ñëw because looking at the comments and some of the people du ma déglu ñu bari dañ fi ne Jammeh even President Barrow wax na ko like dafay wax rek but parewut pour ñëw kon dafa bëgg a media attention and all that loolu xaw ma noo ko gisee but I would want to bring your attention to this one ni ko Standard newspaper reported today ñu ngi Jammeh loyalist alert Barrow international community over potential return so dafa mel ni ñoom bind nañ président bi ak di international ko pour alert ne Jammeh bëgg naa ñëw these are his loyalist ñoom ñoo ko def yeah ñi nga waaw ñi jege si moom dafa mel ni ñoom yëglu nañ ne former président Jammeh dafa bëgg a ñëwaat loolu tamit xaw ma lan la miin ci this situation and apparently ndax foog nga ne government bi ñu ngi ko handle very well so far since this whole issue started since Jammeh made the declaration xam na li ma boole xar naa sakkat but ma bàyyi la for lastly nga mun a conclude balaa ñu move on. Well, lu ma wax rek mooy ne it all depends on our intelligence network. Understand nga? So if we have a strong intelligence network, mën nañoo put countermeasures in place. Bala ñu tooga seen tooga because comme like I said, I know this is not part of it, but like for example, ñun suñu union bi Justice for All ak General Transport Union, right? Xam nga ñun bu ñëwee ñu ngi ñëw ak jaama. waaye moom ñëwul ak jaama mooy seen président bi au moins mu ngi daw param fu nekk ma ne ko kaa ñu liggéey mu ngi param di ñoo xeex si ron and I gave him a chance while he's doing that we put countermeasures in place understand so da ngaa gis nañ ko bàyyi mu param def lu moo def ba pare ñu ñëw def suñ def now we are taking over suñ side drivers yëpp ñu ngi ñëw si ñun because I warned him ma ne ko if you cross the line I will map up an operation we will do a hostile takeover, and that's what we're doing right now. So use the same analogy or example, Andiko, government right now. If we have strong intelligence network, you study your partner, you study your enemy. By correct, use action, you beat him at his own game. This is why we say intelligence network. So luma wax gaay rek moy ne suñ intelligence network bi ñoo war a jóg def seen def and I'm sure ne by this time they do their thing but at the same time tamit Mr. President Barrow am nga dëgga moom dëgga la he has to be careful because his intelligence network might be compromised because yow soo xoolee ku ñëw di baaku ne moom intelligence bu président bi war a receive first hand moom moo ko leen njëkk a am like that kid you remember that soldier what do you think would happen So feel I'm understand. Boom just get comfortable. Ma jok si intelligence network am bi mu topoto boom talk ne I'm the commander in chief. Otherwise he will be surprised because Jammeh la doon wax. Suñ ko sang Guinée nañ ko sandel. Fekk xamul ne his own people
around him ñu ngi ko planal pour dem laka jëne yu ko waroon a sànnil so moo tax ma ne ko he has to be careful yeneen dëkk yi tamit the same thing dëkk yi nga gis ni ñi am problème ni yëpp seen generals yi or whatever ñu ngi turn against them bu nit ñi lifi ne ñi la ngay fogoon oh man dañ ma like mu jég I mean in the end nu mujjee dañ am surprise so na bàyyi xel bu baax daal fii dafa bëri loo xam ne nii yu bëri dañ war a focus on that suñu intelligence network bi moom moo because right now they receive information Yahya Jammeh ngay def li yàgg na koo wax what they needed to do more, that information, they use it and turn it into intelligence. And then they use that intelligence and then come out in a different pahi. Because swing borders yet right now, me young to get again. Settle moto foreign vehicles. Swing take bagas from Sendika. Because they watch it, the swing beer city. Understand? So hold on, Lord. So, Nahanga Hamen and Waji. Dugal ay affaire dugal bagage bi yëpp lan la yaakaar moom tamit are we aware of that so these are the things that we need to focus on ñu control suñ country bi control suñ borders yi waaye suñ deful loolu suma waa ji ñu ngi November ne leen dem rek inshallah November teel lan on the 4th on the 4th yeah the countdown continues here tey moom on the 4th anyway yeah fii lay xamee ne ndax ñun suñ dëkk bi jël na respect na jël to respect because these are minor things Mr. Kante people like Jammeh should not be a problem in our country should not even we should not even allow him to have these goals in the country understand that so that is people like one man muy yëngal furu fara dëkk bi yëpp saa yu waxee rek yëngal furu fara dëkk bi yëpp he loves that attention. He wants, from a psychological standpoint, he wants to see fear in people. Because of a hole, the first started little. Mu hole ni naka la ñu respondé. Mu xam ne saa yu yëngatoo rek nit ñi lifin. So loolu moo ko nekk di nax tamit. Okay. So he loves to see that people still fear him. So it is it's the responsibility of Barrow's administration, especially our intelligence department, to make sure that you force out everybody koo xam ne kii compromise kii yaa ngi foog ne dafa ñu la compromise si système bi. so li la bëgg mu understand. so dem na ñëw na daal. bëgg maa jël sa time. all right. it all depends on our intelligence network. all right. and also Barrow's administration. Why? My last advice to him, like I said, he should not get comfortable. He is the commander-in-chief. So, because Hamud Lamonega is going to. All right. So, advice to that. Thank you.